अनुवर्सा इफ्फी 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती जातली। अनुवर्साचे इफ्फीत गोयच्या प्रोड्युसरांक मुखार हाडपाचे हेतान गोंय मनरिजवण संस्थेन गोयच्या प्रोड्युसरांक खास सेक्शनाची आंखणी केल्या। हातूंत फीचर फिल्म आनी नॉन फीचर फिल्म अशी दोन विभागाची नेमां आनी अटी सयत आंखणी केल्या, अशी माहिती गोंय मनरिजवण संस्थेचो उपाध्यक्ष राजेंद्र तालक हांणी पत्रकार बसकेत दिल्या। Special section, there's a ESG section during IFFI 2017. This special section is for all Goan films produced by Goan. See, it is going to be in two sections. One is feature film, that is going to be in Konkani and Marathi, and non-feature films in Konkani, Marathi, Hindi and English. For IFFI, which will be held from 20th to 28th November. So सदांच गोवा सेक्शन म्हणून थंय आसताले, ताजे खातीर आमी आतां एंट्री मागयतात. Okay. The feature film duration should be 70 minutes and above, and non-feature film from 10 minutes to 70 minutes. The film either censored or uncensored. The jury's decision is going to be final on that. Censorship compulsory ना, आता काढल्यात आणि जवळ फेस्टिवला लागून. It's only for festival period. But film must have English subtitle. Without English subtitle film entry घेवपा ना. The online forms and rules and regulations are available on www.esg.co.in. www.esg.co.in. आणि each entry तांणी सबमिट करपा जाय DCP, Blu-ray or DVD, कळ्ळें? आणि नॉन रिफंडेबल फी ऑफ 5,000 फॉर फीचर फिल्म and 2,000 rupees फॉर नॉन फीचर फिल्म. सगळ्यांनी हो अमाउंटाचो डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ द एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाचेर धाडपा जाय. द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एंट्री इज 2nd November 2017. आणि हाची सॉफ्ट कॉपी जी आसा, they can send it on mail on info@iffigoa.org. info@iffigoa.org. या सगळ्याचे सिलेक्शन करपाक 3 ज्युरीची कमिटी केल्ली आसा, and jury's decision will be final. They will take the decision which films will be. We have been allotted 4 slots. 4 slot आणि ESG खातीर ESG section during IFFI 2017 दिल्ले आसात. So if there are more entries or even less entries, it is jury's decision whether to screen these films for this section. Second thing, to me about delegate registration, तुमकां सगळ्यांक उत्सुकता आसतली. We have crossed 3,000 delegate registration, 3,074, आणि approved are 2,998. हाजे वयल्यान तुमकां अंदाज येतलो की सिलेक्शन प्रोसेस, ज्युरी अप्रुवल, डेलिगेट अप्रुवल हे खूब फास्ट स्पीडीन चल्लां.